Hare Krishna Maharaj, Dhanavad Pranams. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Devata Pradane Namaste Bhakti Shatara Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 chapter 20. Is it 17? Yes, Maharaj, 17. Oh, we'll skip these verses out. 15 and 16 were done on Tuesday, Maharaj. Oh, Tuesday, okay. 15 and 16 were done by Thirumal Rao Prabhu on Tuesday. Oh, okay, 17. Okay. nṛ-deham, ādyam, su-labhaṁ, su-durlabhaṁ, plavaṁ, su-kalpaṁ, guru-karṇadhāram, mayānukūlena nabhasvateritaṁ, pumān bhavābdhiṁ taret ātma-hā. Translation: the human body, which can award all benefit in life, is automatically obtained by the laws of nature, although it is a very rare achievement. This human body can be compared to a perfectly constructed boat, having the spiritual master as the captain, and the instructions of the personality of Godhead as favorable winds, impelling it on its course. Considering all these advantages, a human being who does not utilize his human life to cross the ocean of material existence must be considered the killer of his own soul. Purport: the human body, which is obtained after passing through many inferior forms, is created in such a way that it can award the highest perfection of life. A human being is supposed to serve the Supreme Personality of Godhead, the bona fide spiritual master. He is the appropriate guide for such service. The causeless mercy of Lord Krishna is compared to favorable winds that help the boat of the body to fly smoothly on the course back home, back to Godhead. Lord Krishna gives his personal instructions in Vedic literature, speaks through the bona fide spiritual master, and encourages, warns, and protects his sincere devotee from within the devotee's heart. Such a merciful guidance of the Lord moves a sincere soul quickly on the path back to Godhead. One who cannot understand that the human body is a suitable boat for crossing the ocean of material existence will see no need to accept a captain in the form of the spiritual master, and will not at all appreciate the favorable winds of the Lord's mercy. There's no chance of achieving the goal of human life. Acting against his own self-interest, he gradually becomes the killer of his own soul. So this verse, of course, expresses an idea which is often repeated in various places in the scriptures. இந்த ஸ்லோகம் நம் சாஸ்திரங்களில் பல்வேறு இடங்களில் கூறப்பட்டதை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது. So the human body is compared to a boat. ஒரு மனித உடலானது ஒரு படகுக்கு சமமாக பார்க்கப்படுகிறது. And what is a boat used for? It floats on the water. அந்த படகானது எப்படி நீரில் மிதக்கின்றதோ அது போல. So the water is the material ocean, samsara. சம்சாரம், அதாவது அந்த நீரானது இந்த பௌதிக உலகின் சம்சாரத்திற்கு ஊமைப்படுத்தப்படுகிறது.
So this is a very common comparison in the Vedic literature. இது வேதங்களில் ஒரு சாதாரண முறையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. One other one, of course, is the forest fire. மேலும் அடர்ந்த காடுகளில் உள்ள நெருப்பிற்கு சமம். So in the forest fire, you cannot escape and you get burned up. அந்த காட்டில் ஏற்படும் தீயிலிருந்து நம்மால் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது, எரிக்கப்படுவோம். And if you're in the ocean, in the middle of the ocean, then it's very difficult to swim. You will drown eventually. அதே போல சமுத்திரத்தின் இடையில் இருக்கும் பொழுது அந்த சமுத்திர அலைகளில் இருந்து நம்மால் நீச்சல் அடித்து மீண்டு வர முடியாது. So the analogy expresses the idea that it's very difficult to escape from material existence. இதிலிருந்து இந்த ஊமையிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருவது இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து கடந்து வருவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு செயலாகும். So the human body is special. எனவே மனித உடலானது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. It is in the human body that we have the ability to decide whether we want to stay in the material world and perish or we want to get out of the material world. இந்த உடல் இருக்கும் நிலையிலிருந்து தான் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் நாம் அழிந்து விடலாமா அல்லது இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து மீண்டு விடலாமா என்பதற்கு தீர்வு காணக்கூடிய ஒரு தருணம். So this choice is not given to other animals. இந்த ஒரு சலுகை விலங்குகளுக்கு கூட கொடுக்கப்படவில்லை. So the human being is given a choice and he's also given some advantages in that human body. இந்த மனித உடல் இது போன்ற ஒரு பிரத்யோகமான ஒரு அமைப்பையும் கொடுத்து சாதகமான ஒரு நிலையையும் தரப்பட்டிருக்கிறது. So we have the body and then we get a guru. நமக்கு உடலும் கிடைத்து நமக்கு ஒரு ஆன்மீக ஆசானும் கிடைக்கிறார். So he is like the captain of the boat. அவர் அந்த படகை செலுத்தக்கூடிய ஒரு தலைவரான நிலையில் இருக்கிறார். He is the one who can see where the boat should go. அவர்தான் நிர்ணயிக்கிறார் அந்த படகை எங்கே செலுத்துவது, எப்படி எடுத்து செல்வது என்று. So that is the function of the captain. அதுவே அந்த தலைவரினுடைய ஒரு கடமையாகும். So how does he know? அவருக்கு எப்படி தெரியும்? Of course, we see in the material world in ancient times they had ships that went out in the ocean and they also needed a captain. இந்த பௌதிக உலகில் அந்த காலத்தில் இருந்தே இது போன்ற ஒரு அலைகளில் படகுகள் அதை செலுத்துவதற்கென்று ஒரு மாலுமியும் உண்டு. And the captain was able to find out the proper direction to go in by looking at the stars in the sky. அந்த மாலுமிக்கு நட்சத்திரங்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி எந்த வழியில் செல்ல வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு தெரியும். And even today that method is used. இன்றைய காலத்திலும் அந்த ஒரு வழிமுறைப்பாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. So if you know your direction to go in, fine, you can get to that destination. உங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய வழி தெரிந்தால் நீங்கள் சரியாக அந்த இடத்தை அடைவீர்கள். So on the other hand, if you don't know where you're going once you're out in the ocean, you may just end up going back where you came from. ஆனால் மாற்று வழியாக உங்களுக்கு எப்படி செல்வது என்று தெரியாமல் இருந்தால் அந்த கடலிலேயே தத்தளித்துக் கொண்டு மாற்று வழியில் மாறிவிடுவீர்கள். Of course, the material example is not complete. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய ஒரு ஊமை முழுமை அடையாதது. So for instance, we have someone like Columbus going out on the water and he faces the ship, so we'll go west. கொலம்பஸ் என்ற ஒரு உதாரணம், அவர் இது போன்றுதான் கடலில் இருக்கும் பொழுது அவர் மேற்கத்திய நாடுகளை அடைந்தார். But he didn't actually know what he was going to find when he went that way. He thought, I'll go to India, but he didn't go to India. He came to North America. அவர் இந்திய தேசத்திற்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு வரும் பொழுது அவர் வடக்கு அமெரிக்காவை சென்றடைந்தார். So he made a mistake. அவர் ஒரு தவறு செய்து விட்டார். He went to the wrong place. அவர் ஒரு தவறான இடத்திற்கு சென்று விட்டார். So if the human being is there and he has an unskillful captain, the captain will also take him to the wrong place. அதுபோல இந்த மனிதர்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு மாலுமி கிடைக்கவில்லை என்றால் ஒரு தவறான இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுவார்கள். So he has to have the proper captain. அவர் ஒரு சரியான மாலுமியை அணுக வேண்டும். So who is the proper captain? யார் சரியான மாலுமி?
can't be just a materially intelligent person. அவர் அந்த பௌதிக உலகில் மிகவும் ஒரு புத்திசாலித்தனமானவராக இருக்க வேண்டும். They will lead you to some material destination. அவருக்குத்தான் அந்த பௌதிக உலகின் வழிகள் தெரியும். So it has to be someone who is spiritual. அவர் ஆன்மீகத்திலும் இருப்பவராக இருக்க வேண்டும். But then who is the spiritual captain? யார் அந்த ஆன்மீக மாலுமி? There can be two types. அதில் இரண்டு வகை இருக்கின்றது. One who has full realization. அவர் தன்னுணர்வை பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். The other is one who has studied the scriptures. இரண்டாவது சாஸ்திரங்களை படித்தவராக இருக்க வேண்டும். So by studying the scriptures, he has understood what is the destination. சாஸ்திரங்களை படித்ததன் மூலமாக அவருக்கு எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று தெரியும். And what is the means to get there? அவர் அந்த இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்வார். So therefore the guru has to be someone that does know the proper scriptures. அவர் அந்த சாஸ்திரப்படி அந்த ஆன்மீக குருவிற்கு தெரிந்திருக்கும். That means the authorized scriptures that have the actual truth in them. அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். Of course, one can have the scriptures that come up with the wrong meaning also. சாஸ்திரங்களின் மூலமாக தவறான ஒரு புரிதலையும் அவர்களால் செய்ய முடியும். Not only have to accept the proper scriptures, we also have to get the correct meaning of the scriptures. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களை தேர்வு செய்வதை தவிர அதனுடைய சரியான பொருளையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And therefore the guru has to be in a proper Vaishnava sampradaya. எனவே அந்த ஆன்மீக குருவானவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்தை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். Then we will go in the right direction. அதன்படி நாம் சரியான பாதையில் செல்ல முடியும். So what is the function of that guru? He is the one that gives the information, the teachings, the instructions. அவர் அந்த ஆன்மீக குருவினுடைய ஒரு கடமை ஒரு சரியான போதனைகளை தருவது. So of course here the instructions are considered to be the favorable wind. What is it, Maharaj, please? The instructions from the scripture are considered to be the favorable wind. அந்த போதனைகள் அந்த சாஸ்திரங்கள் படி கூறக்கூடிய போதனைகள் நமக்கு சாதகமான ஒரு காற்று. We're assuming this is a boat that's got sails on it, not a motorboat. இது அந்த படகு எப்படி அந்த சாதகமான சூழ்நிலையில் மிதந்து செல்கிறதோ அது போல. So this the scriptures are pushing the boat like the wind pushes the boat. அந்த சாஸ்திரங்கள் அந்த படகை தள்ளுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு துடுப்பு. But the shastras don't operate on their own. They will come through the devotees of the Lord. அந்த சாஸ்திரங்கள் அந்த பக்தர்கள் பரமபுருஷனுடைய பக்தர்கள் அவர்களுக்கு அனுகூலமான நிலை. So one is not a human being. He cannot take those instructions properly. அந்த பக்தி தொண்டில் இல்லாதவர்களுக்கு இது போன்ற ஒரு போதனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலை இருக்காது. We can teach a monkey or a dog some very simple things. நாம் குரங்குகளுக்கோ அல்லது நாய்களுக்கோ மிகவும் எளிமையான போதனைகளை தர முடியும். Nobody has ever taught a dog or a monkey a philosophy or theology. That's very difficult. ஆனால் ஆன்மீக தத்துவங்களை எவர் ஒருவரும் ஒரு குரங்கிற்கோ அல்லது ஒரு நாய்க்கோ மிகவும் எளிமையாக புரிய வைக்க முடியாது. So that is the capacity of the human being, and that's why he is special. அதுதான் அந்த மனித உடலுக்கு உள்ள ஒரு சாமர்த்தியம். எனவே இது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். So the human being has that capacity, but even that capacity is of varying degrees. Some people find it difficult to understand philosophy. Some people find it easy. அந்த மனித உடலிலும் பல்வேறு வகையான ஒரு புத்திசாலித்தனத்தை காணலாம். ஒரு சிலருக்கு எளிதில் புரிந்துவிடும், ஒரு சிலருக்கு மிகவும் கடுமையான அளவில் அவர்களுக்கு புரிதல் இருக்கும். So on one level we can say that the gunas will be responsible, that people in tamagun will have difficulty understanding anything. People in sattva will find it easy. இது முக்குணங்களின் பாதிப்பினால் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் மிகவும் எளிமையாகவும் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் மிகவும் கடினமான நிலையிலும் அவர்களுடைய புரிதல் அமைந்திருக்கும். But that is not enough.
அது மட்டும் போதாது. We have some people in sattva guna, they are atheists. நாம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்களும் கடவுள் மீது நம்பிக்கையற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். So we have persons like Kapila, the philosopher of Sankhya. He doesn't even believe in God, though he accepts scripture and is very intelligent. சாங்கிய தத்துவத்தை கொடுத்த கபிலர் அவர் சாஸ்திரங்களில் முழுமையான அறிவு இருந்த போதும் கடவுள் மீது நம்பிக்கையற்றவராக இருந்தார். So therefore we can't rely completely on simply sattva guna intelligence to come to the proper conclusion. எனவே சத்துவ குண புத்திசாலித்தனத்தினால் இருப்பவர்கள் ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுக முடியும் என்று நம்மால் நம்ப முடியாது. So the real qualification is faith. இதற்கு தேவை ஒரு நம்பிக்கை. When the devotee has faith, then he will accept the Vaishnava guru. He will accept the Vaishnava scriptures. அந்த பக்தர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் தருவாயில் அவர்கள் ஒரு வைஷ்ணவ குருவை ஏற்பார்கள், அதுபோல வைஷ்ணவ சாஸ்திரங்களையும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். And then he can progress very nicely. அதன் மூலமாக அவருடைய வளர்ச்சி மிகவும் அதிவேகமாக இருக்கும். Of course, if he becomes a devotee of the Lord, then he surpasses sattva guna anyway. So therefore, he's fully qualified. அவர் ஒரு பக்தரான நிலையில் இருக்கும் பொழுது சத்துவ குணத்தில் இருந்து மிகவும் வேகமாக அந்த பக்தியினை பற்றி அவரால் தெரிந்து கொள்ள முடியும். So though the human body is rare, still it is rare to get that faith in the human body. எனவே மனித உடல் கிடைப்பது என்பது துர்லபமாக இருக்கும் பொழுதும் அந்த நிலையிலும் அந்த நம்பிக்கை வருவது என்பது மிகவும் அவசியம். But it is only with that faith that one begins the process of bhakti. அந்த நம்பிக்கையின் மூலமாகத்தான் பக்தி என்பது வளர ஆரம்பிக்கின்றது. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he discusses this in the Chaitanya Charitamrita. இதை பற்றி சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் விளக்கி இருக்கிறார். So among the animals, then the human being is rare. இந்த பிறவிகளில் மனித உடலோடு இருப்பது மிகவும் துர்லபம். And among the human beings, those that follow varnashram are rare. அந்த மனித உடலில் இருப்பவர்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பயிற்சி செய்பவர்கள் மிகவும் குறைவு. And among those following varnashram, there's even fewer brahmanas. அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை பயிற்சி செய்பவர்களிலும் பிராமணர்கள் மிகவும் குறைவு. And among those brahmanas, those who are actually following the rules properly are even fewer. அந்த பிராமணர்களிலும் சட்டதிட்டங்களை இயற்கையின் சட்டதிட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துபவர்களும் மிகவும் குறைவு. But the devotee of the Lord, the Vaishnava, is even rarer than that. அதிலும் பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்கள் மிகவும் குறைவு. So therefore, it's not enough to be a human being. We have to come to the level of Vaishnava, but that's rare even among human beings. மனித உடலாக பிறப்பது மற்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதிலும் நாம் ஒரு வைஷ்ணவர்களாக பக்தர்களாக வருவதுதான் மிகவும் அரிது. Of course, in Bhagavad Gita, Krishna says the same things about thousands and thousands of people, then hardly one knows Krishna in truth. பகவத்கீதையில் பரமபுருஷர் ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுக்கு தெரிவித்திருந்த போதிலும் பரமபுருஷரிடம் அடைக்கலம் அடைவது மிகவும் குறைவு. So, though we're human beings, we got a boat in the ocean. Most people don't have a captain. எனவே இந்த மனித உறவுகள் அனைவருமே கடலில் எப்படி ஒரு படகுக்கு மாலுமி இல்லாத நிலையில் இருப்பது போன்றது. So you can last for some time on the ocean, but eventually you don't go anywhere, and then the boat gets a hole in it and you sink. நீங்கள் கடலிலே அந்த படகிலே இருக்கலாம், ஆனால் நீங்க எந்த பாதையில் எங்கு செல்வீர்கள் என்று தெரியாது. So it is rare that the human being or that boat gets the good captain, gets the scriptures, and then he can cross over the material ocean and get to the spiritual world. எனவே மானிடனாக பிறந்து நமக்கு ஒரு சரியான மாலுமி கிடைத்து ஆன்மீக உலகில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது என்பது மிகவும் அரிது. So this boat of the human body is said is rare, but rarer still is to get the faith. மனித உடல் என்றும் இந்த படகு கிடைப்பது மிகவும் அரிது, அதிலும் நமக்கு நம்பிக்கை கிடைப்பது மிகவும் அரிது. So we had one verse before that talked about yadrikshaya, by some chance, by some accident, or by some special opportunity, circumstances, one is able to develop that faith.
ஒரு ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, எதிர்பாராத விதமாக இது போன்ற ஒரு மனித உடலாக பிரித்து அது யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவில் அந்த நம்பிக்கை என்பது ஏற்படுகிறது என்று. So it's not completely accidental. அது முழுமையாக ஒரு விபத்து கிடையாது. Because we know that ultimately it is dependent on the mercy of devotees. நம் அனைவருக்கும் தெரியும் அது பக்தர்களுடைய ஒரு கருணையினால் ஏற்படுவது என்று. So the more the devotees are serving mercy, the more likely it is that a person will develop faith. பக்தர்களுடைய கருணைக்கு ஏற்றார் போல அந்த மனிதருக்கு அந்த நம்பிக்கை என்பது ஏற்படுகிறது. And therefore the devotees preaching can determine how rare it will be that a person gets faith. இது பக்தர்களுடைய போதனை, அந்த போதனையினுடைய சாரம் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை எவ்வளவு தூரத்திற்கு ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம். So by preaching vigorously all around the world, then it becomes not so rare. தீவிரமான ஒரு போதனையின் மூலமாக இது மிகவும் கடினமான செயல் இல்லாமல் எளிமையான செயலாக பார்க்கப்படுகிறது. So Chaitanya Mahaprabhu had a special means of making it not so rare. சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய செயல்களினால் இது ஒரு கடினமான செயல் இல்லை, மிகவும் எளிமையான செயல் என்று ஆக்கினார். And that was through Nam Sankirtan. அதுதான் நாம சங்கீர்த்தனம். Through that process, then the name, because it's available to everybody, gets spread more broadly. அந்த நாம சங்கீர்த்தன பயிற்சியின் மூலமாக அது அனைவருக்கும் கிடைத்து அவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையானதாக இருக்கிறது. And furthermore, we get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. இதன் மூலமாக இது தவிர நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அவர்களுடைய கருணையும் கிடைக்கின்றது. So Chaitanya Mahaprabhu is said to be most merciful, and even aparadhis he's willing to forgive. சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர் என்றும் பாவங்களை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு கூட அந்த கருணை கிடைக்கின்றது. So with these two advantages, well, third advantage is there. Not only is the holy name, but it is the name of Krishna. இது இரண்டுமே நமக்கு மிகவும் சாதகமான ஒரு நிலை. இது தவிர புனித நாமம் இல்லாமல் பரமபுருஷர் கிருஷ்ணரனுடைய தயையும் கிடைக்கின்றது. So there are also many forms of the Lord, but generally among the forms, Krishna is considered to be Swayam Bhagavan. பரமபுருஷருக்கு பல்வேறு விதமான உருவங்கள் இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் என்ற ஒரு உருவம் தான் பகவானாக கருதப்படுகிறது. Among all the forms, Krishna excels in wonderful qualities, wonderful pastimes. பல்வேறு விதமான உருவங்களிலும் பகவான் கிருஷ்ணரனுடைய உருவமே பல்வேறு விதமான லீலைகள், மிகவும் அதிசயத்தக்க லீலைகளை செய்திருக்கிறார். And he also excels in power, Shakti. அவருக்கு அதிக ஆற்றலும் இருக்கின்றது. He also excels in mercy. அவர் கருணையிலும் அதிக அளவில் வழங்குகிறார். So we see that Krishna even liberates these demons who are very great aparadhis like Putana. பூத்தனா போன்ற மிகவும் கொடிய பாவ செயல்களை செய்தவரை கூட விடுதலை செய்தார் பரமபுருஷர். So among the forms of the Lord, Krishna is most merciful, and we chant Krishna's name. பல்வேறு வகையான உருவங்களில் பரமபுருஷர் கிருஷ்ணரே மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். அவருடைய நாமத்தை கூறினாலே போதும். Of course, more merciful than Krishna is Radha. அவரை விட மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. So we also chant Radha's name. நாமும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பெயரை உச்சரிக்கிறோம். So therefore we have a process which is very merciful for making bhakti in Kali Yuga not so rare. எனவே கலியுகத்தில் நம்மால் நடைமுறை பயிற்சி செய்யப்படக்கூடிய ஒரு பக்தி என்பது அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கின்றது. And in this way more people can take advantage of the boat and they can cross over the ocean of material existence. இதன் மூலமாக பல்வேறு வகையான மனிதர்களுக்கும் ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையில் அந்த படகினை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, I have a question, Maharaj. Through this purport, it says we need to take from the lower species of life, whether we get a lower species first or a human form first. Well, there is never any first because we go on from life to life to life and previous days of Brahma, previous karmas. So what do we say is first? Okay, thank you, Maharaj. Translate that in Tamil.
ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கேட்கப்பட்ட கேள்வி இந்த பொருளுரையின்படி நாம் மிகவும் தாழ்ந்த வடிவங்களை கடந்துதான் மனித உருவங்களை அடைய முடியுமா? அப்படி என்றால் முதலில் எடுக்க வேண்டிய உருவம் என்ன என்று கேட்டதற்கு மகாராஜ் அவர்கள் கூறினார்கள், பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் ஒவ்வொரு வகையான உருவங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றது. எனவே இதுதான் முதல் என்று கூற முடியாது. எதுவும் முதல் என்று கிடையாது. Thank you, Maharaj. Devotees, kindly put your questions on this very important verse. So, Maharaj, here the favorable winds are said to be the instructions of the Supreme Lord, and also it says the mercy of the Lord. So, it can mean both. What is that? What is the mercy? The favorable winds are compared to the mercy of the Lord, and also it is mentioned the instructions of the Lord. So, you can take both. Mercy can come in different forms apart from the instructions. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கேள்வி என்பது இந்த சாதகமான இந்த படகில் இந்த சாதகமான காற்று என்பது பரமபுருஷரின் கருணை அல்லது பரமபுருஷரின் போதனை, இவற்றில் இரண்டையும் நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாமா? Oh well, yeah. In the verse it says the instructions of the Lord are the favorable wind. இந்த பொருளுரையில் உள்ள போதனை இந்த பொருளுரையில் படி பரமபுருஷரின் போதனையே நமக்கு சாதகமானது, அதுவே முதன்மையானது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. And then in the purport, I think it says the mercy, yeah. அது கருணை என்று கூறுகிறார்கள். Yeah. Actually, in the Sanskrit, it doesn't really define it. It says favorable winds. சமஸ்கிருதத்தில் இது சாதகமான காற்று என்று பொருள்படுகிறது. So one could take the favorable winds as both. எனவே இந்த சாதகத்தை இரண்டும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Sometimes it means the instructions of scripture, or sometimes you could say it's the instructions of the Lord or the mercy of the Lord. ஒரு சில நேரங்களில் சாஸ்திரங்களினுடைய போதனைகள் அல்லது பகவானினுடைய கருணை போதனைகள் என்று. In any case, both are necessary. இருந்த போதிலும் இவை இரண்டுமே நமக்கு தேவைப்படுகிறது. It says that the pure devotee is very rare. It is said 1 in a million, Koti Shopi Mahamuni. But at the same time, that one devotee can deliver the whole universe. So in that sense, it is problem is solved. Although it's very rare to have a pure devotee, that one pure devotee can deliver the entire universe. So in that sense, we are protected. Can we say like that? புனிதமான பக்தி உடையவர்கள் என்பவர்கள் துர்லபம், கோடியில் ஒருவர் தான் அது போன்ற ஒரு நிலை. ஆனால் அந்த ஒரு பக்தரால் பல கோடி மக்களுக்கும் விடுதலை கிடைக்கின்றது. Of course, who is a pure devotee? That's another question. யார் ஒரு புனிதமான பக்தர் என்பதுதான் கேள்வி. Is it a person practicing pure bhakti who could be beginning of sadhana, middle of sadhana, or end of sadhana? அந்த புனித பக்தியை பயிற்சி செய்பவர்கள் சாதனா பக்தியில் இருக்கிறாரா அல்லது முடிவான ஒரு உத்தம பக்தி நிலையில் இருக்கிறாரா? So we often in our usage of the term in ISKCON, we think it refers to the person in prema. நாம் முதலில் அந்த பயிற்சியின் மூலமாக அந்த பிரேம நிலையில் இருப்பவராக இருக்க வேண்டும். And certainly his mercy is the most powerful. அது போன்ற நிலையில் இருப்பவர்களுடைய கருணை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. But we also see that generally the mercy is given out by the madhyamādhikaris. What is that, Maharaj? The mercy is usually given out by the madhyamādhikaris. இது போன்ற ஒரு கருணை மத்திய அதிகாரி நிலையில் இருப்பவர்களால் தரப்படுகிறது. Which means people in sadhana bhakti. அதாவது சாதன பக்திக்கு மேலே. But still, the mercy they're giving to get to the spiritual world must be pure bhakti, not mixed bhakti. ஆனால் இந்த கருணையானது இந்த ஆன்மீக உலகில் கிடைக்க வேண்டியது என்பது தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர ஒரு கலப்படமான பக்தியாக இருக்கக்கூடாது. Thank you, Maharaj. Here in the purport, it says that Lord Krishna gives his personal instructions in Vedic literature, speaks through the bona fide spiritual master, encourages, warns, and protects his sincere devotee from within the devotee's heart. So generally, devotees expect all directions to come from the Lord. So is it practically possible? இந்த பொருளுரையில் பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட போதனைகளை ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியர் மூலமாக தருகிறார் என்று கூறப்படி. What is the next Prabhuji, you said? So here it says the Lord encourages, warns, and protects his sincere devotees from within the devotee's heart. So ஆனால் பரமபுருஷரோ அந்த பகவான் அந்த பக்தர்களுடைய மனநிலையில் இருந்து கொண்டு அவர்களை காக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறார்.
Sometimes devotees expect the Lord or spiritual master to guide them in every respect. So is it sensible to think like that? ஆனால் பக்தர்களோ பரமபுருஷரும் ஆன்மீக ஆச்சாரியர்களும் அனைத்து விதமான நோக்கத்தில் இருந்தும் அவர்களுக்கு போதனை தர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். Well, in terms of spiritual instruction, yes, ultimately we get instructions from devotees, gurus, etc., and indirectly from Krishna. ஆன்மீக போதனைகள் ஒரு பக்தரிடமிருந்தோ ஆன்மீக ஆச்சாரியரிடமிருந்தோ பரமபுருஷர் எதிர்மறையாக, அதாவது நேராக தராமல் வேறு ஒருவர் மூலமாக தருவதும் நடைபெறுகிறது. But as for material instructions, that's not the function of guru or the devotees. ஆனால் பௌதீக போதனைகளை பொறுத்தவரை அது ஒரு பக்தருக்கோ அல்லது ஆன்மீக ஆச்சாரியருக்கோ கிடையாது. Thank you, Maharaj. There's a question from Jyotisundar Mataji that a person who thinks of Krishna's lotus feet at all times exclusively does not have to do japa, worship, meditation, or follow rules. She is quoting from the Gautamiya Tantra. So her question is, can you please explain this statement? அதாவது ஒரு பக்தர் என்பவர் எப்பொழுதுமே பரமபுருஷரின் கமல பாதங்களை தன்னுடைய நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பட்சத்தில் அவர் வேறு எந்த விதமான ஒரு ஆன்மீக சேவகமும் செய்ய தேவையில்லை என்று அதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? அதை விவரிக்கவும். He has no obligation to do anything. நிச்சயமாக அவருக்கு வேறு எந்த விதமான ஒரு கடமையும் கிடையாது செய்ய வேண்டும் என்று. But to express his love, he may chant the name of the Lord or worship the Lord or whatever. அந்த பரமபுருஷரின் அன்பின் காரணமாக அவர் ஏதேனும் பகவானினுடைய நாமத்தை ஜபிக்கலாம், செய்யலாம். There's a question from Suresh Srinas Prabhu. How can we understand what's going on in the Guru's mind and serve him appropriately? Due to our covering, நமக்கு எப்படி ஆன்மீக குருவின் மனதில் என்ன நினைக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றாற் போல நம்முடைய சேவகத்தை செய்வது? Well, that's very difficult to read another person's mind. The best thing to do is to serve Krishna sincerely. நமக்கு வேறொருவருடைய மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். இருந்த போதிலும் நாம் மிகவும் ஒரு நேர்மையாக பரமபுருஷருக்கு சேவகம் செய்வது சாலச் சிறந்ததாகும். So here's a follow-up question. Due to our coverings, Guru could be seen near, yet his consciousness could be very far from us. நம்முடைய ஒரு சில கலங்கத்தின் விளைவாக ஆன்மீக குரு நமக்கு அருகாமையில் இருந்தாலும் அவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனநோக்கு நம்மிடம் மிகுந்த தூரத்தில் இருக்கிறது. So what's the question? I mean, although the Guru can be very close to us in the sense physically, but still in terms of consciousness is far away from us. So how can we get access to him? உடல் அளவில் ஆன்மீக குரு நமக்கு அருகில் இருந்தாலும் அவருடைய உணர்வுகள் மிகவும் தூரத்தில் இருப்பது போல் இருக்கிறது. அவருடைய சேவகத்தை எப்படி செய்வது? Well, as I said, we shouldn't speculate on anything. The best thing simply is to serve sincerely. நான் கூறியது போல நம்முடைய மனதில் பல்வேறு விதமான எண்ணங்களை நினைத்துக் கொண்டில்லாமல் நாம் மிகவும் தீவிரமாக மிகவும் நேர்மையாக சேவகத்தில் ஈடுபட வேண்டும். So yes, another question. In the Bhagavad Gita, Krishna says that it's very difficult to understand about him and devotional service. So, and it's even more difficult to understand the confidential pastimes of Radha and the gopis. So because there are not many details available in scriptures. This is a statement he is making. Would you want to clarify this? பகவத்கீதையில் பரமபுருஷர் கூறுவது போல நாம் பக்தி துண்டினை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். அது தவிர அந்த பரமபுருஷனுடைய ரகசிய லீலைகள், ஸ்ரீமதி ராதாராணி கோபிகளோடு ஏற்படுத்திய அந்த லீலைகள், ரகசிய லீலைகளை புரிந்து கொள்வது அதைவிட கடினம். இந்த இரண்டிற்கும் உள்ள தொடர்பினை எப்படி புரிந்து கொள்வது? So what's the question? Suresh Prabhu, would you like to ask yourself? Hare Krishna, Maharaj. I was just asking that Krishna himself says that it is very difficult to understand Krishna, Manusha, Nam, Sreshwa and all that. But it is also even more difficult to understand the intimate and very confidential devotees because their descriptions are not mentioned in scriptures in details, unlike Krishna's. Maharaj. So then, what's the question? I'm saying that, for example, Srimati Radharani. What's the question though?
You're making a statement, but what's the question? No, if it is so difficult, then how do we get access to such intimate details about Radharanian? Oh, well, yes, things are secret in one sense because it's rare. But if one, just as in the one of the qualities of bhakti is su-durlabhaṁ, very rare. இது மிகவும் ஒரு ரகசியமான லீலை, பரமபுருஷன் ரகசியமான லீலை. இந்த பக்தி அதில் ஒரு குணநலங்கள் துர்லபம், மிகவும் ஒரு அரிதான ஒரு செயல். So our acharyas explain, yes, it is very rare. If one tries to perform jnana or whatever to get to the stage of bhava, which is su-durlabhaṁ, very rare, you will never see Krishna by jnana or yoga or karma. So in that sense, it's rare. இது மிகவும் அரிது. ஆச்சாரியர்கள் சொல்வது மூலமாக ஞானத்தின் மூலமாக அந்த பாவ நிலையை நம்மால் எந்த ஒரு யோக நிலையிலும் அந்த பாவ நிலையை நம்மால் அடைய முடியாது. எனவே இது அரிது. If you follow the proper process of bhakti, then you can realize Krishna. You can. It's not so rare. நாம் பக்தி தொண்டின் சரியான ஒரு வழிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்தும் போது நிச்சயமாக நாம் இதனை புரிந்து கொள்ள முடியும். So similarly, some aspects of scripture are more hidden than others, but even in the Bhagavatam, the devotees get access to the meaning, whereas the karmis don't. It is like a Mohini avatar. இது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது போல இருந்த போதிலும் பாகவதத்தை படிக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு பல்வேறு வகையான ரகசியங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறது. அது ஒரு சாதாரணமான மனிதர்களுக்கு கிடைப்பது கிடையாது. So if we follow the Bhagavatam with the proper bhakti and we follow the commentaries of the acharyas, then we get the proper meaning. பாகவதத்தை சரியாக படிப்பதன் மூலமாகவோ அந்த ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த பொருளுரையை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாகவோ நாம் ஒரு சரியான பக்தியை செய்யும் பொழுது இந்த நிலை நமக்கு கிடைக்கலாம். Thank you, Maharaj. There's a question from Sumitra Krishna Prabhu that why does Lord appear only in this tract of Bharata movie in India as incarnations but not in other countries? Is it because he wants to give association and liberation only to those born in India? பரமபுருஷர் இந்த பாரத பூமியில் மற்றும் ஏன் தன்னுடைய பல்வேறு அவதாரங்களை எடுத்திருக்கிறார்? இதற்கு காரணம் இந்த பாரத பூமியில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே அந்த விமோசனத்தை தர வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கமா? Probably because he likes to preach to the faithful, not the faithless. What is it, Maharaj? Please. He preaches to the faithful, not the faithless. காரணம் நாம் நம்பிக்கை அற்றவர்களுக்கு அந்த போதனை செய்வதால் அது போன்ற போதனை செய்பவர்களுக்கு இந்த சலுகையை தர வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கமாக இருக்கலாம். So the people of Bharat have there's more people of faith there, so therefore he manifests there and gives the instructions there. காரணம் பாரத நாட்டில் மிகவும் நம்பிக்கை அதிகம் உடையவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று. Thank you, Maharaj. Here's a somewhat related question that also it is mentioned that those born in India should perfect themselves spiritually and they should preach all over the world. The question is, this instruction is only for Indians, or should not the devotees born in Western countries also preach? அதே போல பாரத தேசத்தில் பிறந்தவர்கள் அனைவருமே இந்த ஆன்மீக போதனையை அனைவருக்கும் போதிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது. இந்த ஒரு நிபந்தனை இந்தியர்களுக்கு மட்டும்தானா அல்லது மேற்கத்திய நாடுகளில் பிறந்தவர்களும் இது போன்ற போதனை செய்யலாமா? Of course, we look in the 5th canto Varshas to find actually it's our world. அதாவது 5வது ஸ்கந்தத்தில் எப்படி இந்த உலகம் அமைந்திருக்கிறது என்பதனை பற்றிய ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது. And the other places we can't even go to. நாம் மற்ற இடங்களை பற்றி நினைக்க கூட பார்க்க முடியாது. So there's 9 Varshas and Bharat Varsha is 1 Varsha, but the people of Bharat Varsha cannot go to Hari Varsha or Kuru Varsha or whatever. 9 வருஷங்கள் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு வருஷங்களில் இருந்தும் பல்வேறு வகையான இடங்களுக்கு செல்ல முடியாது என்ற ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது. So in that sense, everybody in the world is part of Bharat Varsha. எனவே பாரத வருஷம் அனைவருமே இந்த பாரத வருஷத்தில் தான் இருக்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. There's a question from Bharati Mayi. If we miss the human mission, then should we travel once again 84 lakh species of life or just one or two lives?
இந்த மனித உடலினுடைய இலக்கை நாம் அடைய தவறினால் மீண்டும் அந்த 84 லட்சம் ஜீவராசிகளின் சுழற்சியில் செல்ல வேண்டுமா அல்லது 1 அல்லது 2 சுழற்சிக்கு பிறகா? It depends on our karmas. அது நம்முடைய கர்ம வினையின் பலனாக ஏற்படக்கூடியது. We may get born as a human being, we may get born as a devata, we may get born as an animal or plant. நமக்கு மனித உடல் கிடைக்கலாம் அல்லது தேவர்கள் உடல் கிடைக்கலாம் அல்லது வேறு வகையான உடல் கிடைக்கலாம். Okay, Maharaj, there's a question from Jyotisundar Mataji again. So Prahlada was merciful to all people in the material world, but why did they not all become liberated? பிரகலாத மகாராஜர் அனைவருக்குமே தன்னுடைய கருணையை வழங்கினார். இருந்த போதிலும் ஏன் அனைவராலும் அந்த விடுதலையை பெற முடியவில்லை? Well, we don't know who's liberated and who got liberated and who didn't get liberated, because even if everyone gets liberated, there's more jivas that will come into the material world coming out of Mahavishnu. நமக்கு தெரியாது இதில் எத்தனை பேருக்கு விடுதலை கிடைத்தது, விடுதலை கிடைக்கவில்லை என்று தெரியாது. இருந்த போதிலும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகிற்கு மகாவிஷ்ணுவினுடைய சுவாசத்தின் போது ஏற்படக்கூடிய ஜீவராசிகள் வந்து கொண்டுதான் இருப்பார்கள். Maharaj, why is it rare that even though after getting the human body, why don't they automatically take to devotion? If someone is attaining the human body, why doesn't he take to devotion? No faith. ஒருவருக்கு மனித உடல் கிடைத்த போதிலும் அவர்கள் ஏன் ஆன்மீக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது கிடையாது? So they have no faith. காரணம் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. So it's not that every human being when he's born has faith in the Lord. No. பிறக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் பகவானின் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறதா? Thank you, Maharaj. That's all I think for today. No further questions. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj.